In today's scenario, everybody wants to start a business and develop on their own or become an entrepreneur. As a person, I see you're developing more of human beings. மனிதர்களை டெவலப் பண்ணணுன்ற தாட் எங்க இருந்து வந்தது? Probably because I was a backbencher. Because I see are the most understated people in a class. Okay, they have a lot of potential. You have been a banker, a teacher, an entrepreneur, an author. Which version shaped you the most in your life? I think I've been a learner throughout. That shaped my version. I believe நேத்தை விட இன்னைக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கணும் அப்படின்றது இஸ் மை philosophy. தப்பு பண்ணாலும் நேத்தே தப்பு இன்னைக்கு பண்ணக்கூடாது, இன்னைக்கு புதுசாக தப்பு பண்ணணும். Very numerical based question. How many degrees do you hold as in? Degrees, I did my BCA, then I did my B.Ed, I did my MBA, I did my MA in Mass Comm and Journalism, I did my MCom. Currently pursuing MSc Counseling because I thought, that would give me a... ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியலான question. Since you are learning even today, I hope your children will be in school. They are in school. Yeah. So, how will you manage? Won't your children question you? Amma, நீ என்ன படிச்சிட்டே இருக்க? நீ எங்களை விட மார்க் ஜாஸ்தி வாங்குறியா? இல்ல will you force your children to study so much or how do you take it? I believe learning is something that the person will like doing. Okay, அப்பதான் வந்து learning happens. I don't force my children to study. In fact, I've got twins. So ஒன்னு வந்து எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நாள் டெக்ஸ்ட் புக் எங்க கிளாஸ் ஒர்க் எங்கன்னே தெரியாது. இன்னொன்று வந்து எக்ஸாம் ஃபீவர் வந்துடும், அந்த அளவுக்கு வந்து படிப்பாங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சவுண்ட் கான்ட்ரவர்ஷியலுங்க, பட் லெட் அஸ் பி வெரி ஆனஸ்ட். இந்த காலத்தில் வந்து சில்ட்ரன் ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஃபேஸ் டிஃபீட். So today, Nayagi at Navaneetha, we have Ms. Jaisri Raju Sriram, who has done so many things in her life from her childhood till now. She's inspiring so many people. அவங்க கிட்ட நம்ம பேசி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம். Let's go into the episode. Hi Jaisri, how are you? Hi Maulini, I'm doing fine. How are you? All good, all good. So straight away we'll go into the session. Sure. Jaisri, in today's scenario, everybody wants to start a business and develop on their own or become an entrepreneur. In every nook and corner we can see that. But then as a person, I see you're developing more of human beings. மனிதர்களை டெவலப் பண்ணணுன்ற தாட் எங்க இருந்து வந்தது? Probably because I was a backbencher, Maulini. Okay, so backbenchers I see are the most understated people in a class. Okay, they have lot of potential. அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் தெரியாது. டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து sometimes they are friends of teachers because they carry all the benches and do all the lug work and all. But sometimes since they ask too many questions, they are not they are in their old world. They are kind of இது. So என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வந்து if you are able to bring those backbenchers to the forefront, and if we are able to take away on the front, middle and backbenchers and develop them as a whole, because everyone has got their strength. அதை develop பண்ணாலே வந்து that is the most important infrastructure a nation or a person can have, or a company can have. If they are developed, I think things will fall into place. I think we are leaders of jugaad illa. The jugaad concept வந்து இப்போ it's not appreciated. So you have been a banker, a teacher, an entrepreneur, an author. Which version shaped you the most in your life? I think I've been a learner throughout. That shaped my version. ஏன்னா வந்து ஐ பிலீவ் நேத்தை விட இன்னைக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கணும் அப்படின்றது இஸ் மை philosophy ரைட் ஃப்ரம் யங். ஸோ தப்பு பண்ணாலும் நேத்தே தப்பு இன்னைக்கு பண்ணக்கூடாது, இன்னைக்கு புதுசாக தப்பு பண்ணணும். ஸோ ஐ கெப்ட் லேர்னிங் அண்ட் ரீலேர்னிங். அண்ட் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட், ஐ திங்க் என்னோட பெஸ்ட் பார்ட்ஸ் தட் ஐ லுக் அட் இஸ் ஐ கேன் அன்லேர்ன் அண்ட் ரீலேர்ன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக. இன்ஃபேக்ட் ஐ டேக் கிரேட் ப்ரைட் இன் பிரேக்கிங் டவுன் திங்ஸ் அண்ட் தென் பிரிங்கிங் இட் அப் ஃபார் மை செல்ஃப். So I think which version na வந்து I would always say the learner has always been in the நான் பேங்கரா இருக்கட்டும் சரி எஜுகேட்டரா, it's been a very constant stream. So I think that version has made me learn so much and continuously giving me that urge to keep learning more also. What is one reason behind your so many qualifications from one field to another field? Learning is one reason, but then what from your childhood maybe? Any incident or something like that? So I think we were brought up in a time, Maulini, when we had lot of prejudices and we had lot of இப்படி தான் இருக்கணும், ஸோ இந்த மாதிரி பசங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நிறைய ஒரு கட்டத்தில் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. எனக்கு எப்போவுமே வந்து ஏன் அப்படின்ற அந்த கொஸ்டின் வந்து has always I wanted to become a doctor. I wanted to become a fashion designer. I was like, why can't I become everything? When the world is filled with so many opportunities, you want to explore. Learn about it அப்படிங்கிறது. So நான் பார்த்தீங்கன்னா 11th and 12th I did my science stream. Then I went to commerce. Then I went to banking. Then I started understanding the world of banking. I found it was good, but it is not my cup of tea.
because I come from a family of educators. So then I went into, it was the right time for me to push into education also. I've always been doing counseling and coaching even when I was young, even when I was in college. So that became a part of my identity. எனக்கு என்னன்னா அது ப்ராப்பராக பண்ணணும். நம்ம சும்மா வந்து ஏனோ தானோ வந்தியா ஓகே இந்த செஷன் முடிஞ்சிச்சா, there should be something that's I learned from it, there should be something that the person also benefits from it. அப்படி இருக்கும்போது இட்ஸ் மச் மோர் பெட்டர் தட் ஐ டூ இன் அ ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஃபார்மேட்டுங்கிறது தான் ஐ ஸ்டார்டட் லேர்னிங் ஆல்சோ. ஐ மீன் ஒரு எஜுகேஷனல் டிகிரியும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. தட் பிகேம் மை சர்ச் ஃபார் so many இது. I don't like myself being pigeonholed. In fact, very recently I came across one person, I wanted to get branding for myself done. So he was like, ma'am, naanga edu pandrathu? I mean, because you're into so much. Usually in fact, most of the best business branding people say you should focus on your one thing. Yeah. But for me, it is not like that. For me, it's everything. Jaisri is in everything. So abdi irukumbodhu I can't stop being a mother, I can't stop being an author, I can't stop being a parenting coach. It's all part of what I do. Abdi irukumbodhu there's not one thing that I want to do. I want to do everything. It's okay. Time ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கு. I mean, a life, if you look at it, productive life அப்படிங்கிறது பார்க்கறது, it's a very short period of time. Let me try my best in everything. See how many lives I can change. See how much I can learn. I think that's my way of looking at things. So very numerical based question. How many degrees do you hold as in continue, or you'll continue to hold, I know, but then till today, what are your qualifications and how many certificates do you hold? Oh, certifications are many because COVID actually opened up, I think, a whole lot of learning opportunities for me. But then when I look at degrees, I did my BCA, then I did my B.Ed, I did my MBA, I did my MA in Mass Comm and Journalism, I did my MCom. Currently pursuing MSc Counseling because I thought, that will give me a much more rounded face. I actually cleared my ACS foundation. So I'm planning to do my ACS also later down the line. So like I've been having pretty supportive people around me who are like, pandreya panna, it's okay. If that's what you want to do, you do. And aduketha mariye vandu நேரமும் அமைஞ்சிடுறது. So number of degrees, and I இவ்ளோ degrees பண்ணியுமே I still believe number of degrees does not make a person educated. It's how much you are applying it, that is more important. சில பேர் டிகிரியே இல்லாம I learned so many lessons from people who are not educated. And I think that is the beauty of learning. Okay. Or controversial question. Since you are learning even today, I hope your children will be in school. They are in school. Yeah. So how will you manage? Won't your children question you? Amma, nee enna padichite irke, nee engala vida mark jaasti vaangriya illa? Will you force your children to study so much, or how do you take it? I believe learning is something that the person will like doing. Okay, அப்பதான் வந்து learning happens. I don't force my children to study. In fact, I've got twins. So ஒன்னு வந்து எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நாள் டெக்ஸ்ட் புக் எங்க, கிளாஸ் ஒர்க் எங்கன்னே தெரியாது. இன்னொன்று வந்து எக்ஸாம் ஃபீவர் வந்துடும், அந்த அளவுக்கு வந்து படிப்பாங்க. Both of them get okay marks தான். எனக்கு I'm not worried about the marks because marks வந்து consistency தான் காமிக்குமே தவிர it doesn't show what you are அப்படிங்கிறது. My daughter in fact asked me, ஒரு எக்ஸாம் முடிஞ்ச அப்புறம் இதில் எவ்வளோ மார்க் வாங்குவேன்னு என்னையே கேட்பா. ஓகே, ஐ எம் நாட் பாதர்ட். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் கரெக்டாக எனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு வந்துட்டேன்னா ஐ எம் ஹாப்பி. I plan on continuing to do. In fact, they sit with me when I am studying, and they study their studies also. So I believe I'm modeling myself அப்படின்னு நினச்சிட்டு நானும் படிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கேன். So it's fun that way. It becomes a group activity. TV and mobile in my house are not things that are mandatory. They are things that are supplementary. ஏதாவது வேணும்னா பார்ப்போம். We watch movies together. He has his anime, she has her K-dramas, all that happens. But when it comes to onna ukarrona, we would rather switch off the TV and talk to each other than, I think adu chinna vayasla irundhe அப்படியே பேசி வந்துடுது. I speak, my children speak, so it's evident. So man becomes wise in every transformation. So you have switched to multiple jobs. In which one decision you thought this is the wisest decision I have made, and you felt the freedom of I have attained that அப்படின்ற மாதிரி? Okay, I don't look at it as jobs as such. I look at it as part of my growing process. So நான் இன்னைக்கு வந்து if I'm able to talk about commerce well, it's because of my job in banking. If I'm able to talk about foreign exchange, it's because of my job in bank. If I'm able to talk to my students, though I take commerce classes, I do take 10th வரைக்கும் எல்லா subjects. So அப்படி இருக்கும்போது I'm able to train children because of my science background.
I'm able to understand that in the எப்படி எழுதணும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை social scienceல there's a very small nuskana idea that I give students how to write the answer paper அப்படின்னு. So you need to give a given and ப்ராப்பராக நம்ம பண்ணிட்டோம்னா ஆன்சர் வந்துடும், you will get your marks. And I was able to do that only because of my science background. ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் மீ ஹஸ் ஷேப் மீ. ஐ டோன்ட் ரிக்ரெட் எனிதிங், neither do I say this has been my defining moment. I'm always thankful for the mentors and the people around me who have always, நான் எப்படி நினைக்கிறேனோ அப்படி வந்து சேர்ந்துடுறான். ஸோ அதனால that is very important. அந்த ecosystem is very important. எங்கள் வீட்லேயும் வந்து when I was unmarried also, my parents used to support me a lot on that case. இப்போ மேரி பண்ணப்புறமும் the family that I'm coming into, though I was scared because I came from ஒரு மாதிரி சென்னையிலேருந்து திருச்சி, you understand, right? It's quite ஒரு பயம் இருக்கு. But then they were so open that நான் என்ன வேணுமோ I was able to do within whatever I was able to have. Again, எக்கனாமிக்ஸ் கான்செப்ட் தான், லிமிட்டட் மீன்ஸ் எவ்வளோதான் இருக்குது, ரிசோர்ஸ் எவ்வளோதான் இருக்குது, இதில் நீ என்ன பண்ணணுமோ நீ பண்ணிக்கோன்னு. I was able to do that and they encouraged me to do that. I think that is very important. Then can I take it in this way? Since you have many backgrounds in different streams, adunale you wanted to explore, so that you went to a job. Adukapra you wanted to explore in a different stream, you went to a different job. Abdina edukalam. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் பேங்கிங்க்கு முன்னாடி வந்து I was there in HR. அதுக்கு முன்னாடி I was there in I was a tutor. I used to take classes, பேப்பர் போடுவேன் நான். So all this I think I didn't shift jobs, I shift careers. Jobsங்கிறது வந்து இப்போ நான் ஒரு பேங்க்ல இருந்து இன்னொரு பேங்க் போனேன்னா then it is called shifting jobs. I didn't shift companies, I shifted careers itself because I felt that was the right time. In fact, நான் வழியில இன்னைக்கும் நான் சொல்லுவேன், நான் வழியில வரும்போது I think banks right now அது இருக்கிறதே பாவமான ஒரு இது. ஏன்னா they come home only at 11 o'clock. They have sales targets. நான் இருக்கும்போது அவ்வளோ இருக்கல. I just came out on the right time. I keep thinking அந்த இதுதான். There's this too, I don't know if this is the right time to tell the story also. ஒரு ராஜா இருப்பார், அவருக்கு வந்து அடிப்படும். ஸோ அவரோட இவர் சொல்லுவார், எல்லாம் நல்லதுக்கு தான் அப்படின்னு. அந்த எல்லா நல்லதுக்கு தான் எப்போ தெரியும்னா, when he gets kidnapped and then he lets அந்த கேனிபல்ஸ் வந்து அவரை ஃப்ரீயாக பண்ணிவிடுவாங்க. ஏன்னா கையில் ஒரு அடி இருந்தது, மார்க் இருந்தது. ஸோ ராஜா நோ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லதுக்கு. I think எல்லா நல்லதுக்கு has always been my philosophy. Yes, I do go down. Yes, வந்து நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் வரும், இது நம்ம கரெக்டாக பண்ணுறோமா. Coming to Trichy itself, Trichy 15 years back, you know how it was. I remember Shastri Roadல வந்து I used to sit down and நானே அப்பதான் வந்தேன். Exactly. So there was not Trichy was exactly how Chennai was 20 years back. And I was like, வந்து திருப்பி நம்ம இங்க எப்படி செட்டில் பண்ண போறோம். But then the city has been really lovely to me. People have been really open to me. I've got the right set of people I was able to meet because of the work that I do. அது நான் சொல்லணும்ல, ஃபேமிலியும் தாண்டி வந்து work that I do. I joined Mahatma Gandhi, I joined BVM. Right set of people I was able to meet. That kind of gave me that urge that I'm in the right place. Abdina. I have listened to you often telling that education is not only bringing the toppers, it is making the future ready. What is the difference between the topper or the future ready child you see today? I don't want to sound controversial, but let us be very honest. இந்த காலத்தில் வந்து children are not able to face defeat. Failures. They are not able to face it at all. நம்ம காலத்தில் வந்து அகைன் நான் பூமர் மாதிரி இருக்கலாம் திருப்பி பேசுறச்ச. பட் the point is, எங்கள் வீட்டிலலாம் வந்து if you are not able to do something, you find a way to make something else out of it. உன்னால் மேலே இருக்கிற ஷெல்ஃப்லேருந்து இது எடுக்க முடியல, பிஸ்கெட் திருடி எடுக்க முடியல அப்படின்னா, you then find out ways in which you can make money and go and get a biscuit packet. That's how it was in our time. இந்த காலத்தில் அந்த பிவட் பண்ண முடியல குழந்தைங்களால. ஒன்றும் இல்லைங்க, இப்போ என் பையனை வந்து நான் போய் நீ இதை வாங்கிட்டு வா அப்படின்னா he will go. அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவான். ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ், அடுத்தது என்ன அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் வந்து வரமாட்டேங்கிறது. Then there's a fault that's happening in our system itself. We can't blame one whole education alone for that. It's the way we are bringing up. குழந்தை வந்து அழுதாலே அச்சோ என் குழந்தை அழறது தான் நல்லது. சிரிக்கிறது எப்படி is a natural response. அழறது also is a natural response. Till newborn the doctors checks only for the reflexes, right? Correct. Yes. அது கரெக்ட். பட் குழந்தை அழுதா நம்மளால தாங்க முடியறதா? ஒச்சோன்னு இம்மிடியேட்டாக தூக்கலாம் இது பண்ணலாம். பட் there's always this kind of independence that we have to instill in them. சடனாக 11th 12th அப்புறம் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்துடாது. I believe that this generation needs to learn that. ஷார்ட் டேர்மாக மட்டும் பார்க்காம கொஞ்சம் லாங் டேர்ம் பார்க்கணும், வேற வழி கிடையாது. If you're not there for the long game, then it becomes very difficult. Today the younger generation or from the பொடுசுலேருந்து ஒரு ஸ்கூலோ நம்ம வரைக்குமே வந்துட்டு we are over exposed to many things. Correct. So அதில் வந்து I think the children, of course the toddlers or the teenagers are getting exposedனால they're getting spoiled.
What is your take on this? So I wouldn't call it spoiled, okay, because In today's world, we are all overexposed. அதுவும் the younger generations வந்துட்டு இன்னைக்கு கொரியா கேபாப்பை தாண்டி FIFA வேர்ல்டு கப்பில் வந்துட்டு நம்மளை விட they are all very much, you know, லக்ஷ்மி அம்மாவை வந்துட்டு ஃபேமஸ் பண்ணி விட்ட வரைக்கும் we have the credit. I know. So how do you see this exposure of the kids in the younger age or the toddlers? What is your take on this? Okay, so வந்து I don't know if you've seen this movie, boys movie ல வந்து செந்தில் ஒரு கேரக்டர். ஆமா. So அதுல வந்து data is everything. Information is wealth. Yes. So information is wealth. I'm not denying that at all. அத நான் சொல்றேனே, how you utilize it is going to be more important. So who is going to teach it? இப்போ இப்போ நம்ம காலத்துலலாம் very very frankly speaking, ஹீரோ ஹீரோயின் வந்து கிட்டக்க வந்தாலே வந்து 2 பூ வந்துரும். ரைட்? அதோட நம்ம ஓகே we understand. ரெண்டாவது அந்த டைம் தான் அம்மா வந்து தண்ணி கேட்பாங்க, அப்பா வந்து அங்க போக சொல்லுவாரு. we don't sit and watch stuff like that. இந்த காலத்துல வந்து ட்ரெய்லர்லயே everything comes off, right? You see again, the society is also என்ன சொல்றது, society is also evolving. அது evolve ஆகும்போது information is also coming. So அப்படி இருக்கும்போது children are actually getting benefited, but how are we going to show it to them? How are you going to ask them to utilize it? அது வந்து we need to train ourselves. நம்ம என்ன சொல்றோம், நம்ம காலத்துல அம்மா அப்பா சொல்லுவாங்க, நான் சொல்றேன் நான் மாட்டே சாசனம் மாதிரி பாகுபலி ராஜமாத்த மாதிரி ஓடிடும் வீட்டில். பட் இப்போ இருக்கிற சின்னதுக்கெல்லாம் நான் மாட்டே சாசனம், நான் தான் அம்மா சொல்ற பேச்சு கேளுனா நீ ஏன்னு சொல்லு அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க. கொஸ்டின் வருவாங்க. அந்த கொஸ்டினுக்கு if you're going to get offended saying that நான் தான் parent, I am the elder, then what is the point of you being a matured adult? இன்னைக்கு வீட்ல இருந்து இன்னைக்கு வரும்போதே வந்து எங்க வீட்ல ஒரு இதுதான், there is one daily revolution happening தான். எவ்ரி டே இஸ் ரெவல்யூஷன் தான். ஸோ அவன் வந்து எடுத்து நான் ஏன் பண்ணணும், நான் மட்டும் என் வீட்டில் வேலை பார்க்கணும், am I a bonded laborer, இப்படிலாம் தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும். You need to give them answers that boss, then I am also not a bonded laborer, I also cook, I also do a lot of things, so you need to do your part, only then I can do my part. It needs to be a conversation. You can't win every conversation. You're going to have to lose, you're going to have to win some. குழந்தைங்க கிட்ட வந்து நான் மாட்டே சாசனம்லாம் சொல்லிட்டு போக முடியாது, because they are now overexposed to a lot of things. They will ask questions. When you encourage them to ask more questions, you will find that they're using நீங்க அந்த information properly. If you're asking them to shut up, be quiet abdina, that is when it festers and becomes into a bigger wound. Okay, so in your parenting la we use different approaches. Psychology agatum, jovialness agatum, neuroscience agatum, different approach for different child ku thevapadudhu. இந்த ஒரு அப்ரோச் வந்துட்டு the parents are using it in a wrong way. இதை கொஞ்சம் இனி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்த்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கா according to you? Okay, so again I'm going to stop myself and say, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் being a student of psychology also, there's no right way or wrong way of looking at things. அந்த நிமிஷத்தில் எனக்கும் நம்மளுக்கும் தெரியும், சண்டை போட்டு யாரான இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ஹஸ்பண்ட்ஸ் பேசும்போதே அவங்க கோவமாக இருக்கும்போது நம்மளும் திருப்பி பதில் சொல்லக்கூடாதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். தியரி வைஸ் நம்மளுக்கும் தெரியும், ஒருத்தங்க கோவமா இருக்கும்போது நம்மளும் கோவமா திருப்பி கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். பட் in the heat of the moment what happens, we also give back, and then it escalates, and then it goes with a bang, right? Children parenting is also like that. நம்மளுக்கு தெரியும் இப்படி தான் வளர்க்கணும்னு தெரியும், ஆனால் அந்த டைமில் தான் வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து 4 கால் வரும் எங்கே இருக்கேன்னு. அந்த டைம் தான் வந்து ஸ்கூல் வேன் வரத்துக்கு டைம் ஆகும். நீ கண்ணே மணியே ராஜாத்தின்னு சொல்லனா அந்த குழந்தை சாப்பிட போகிறது இல்லை. Are you going to give the child the phone, or are you going to tell office wait, நான் 9 o'clock வந்துடுவேன், அதுக்கப்புறம் I am going to see, and அந்த குழந்தைய பார்க்க போகிறீங்களா இல்லையாங்கிறது சாய்ஸ் that you have to make daily, consistently. அந்த சாய்ஸ் நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்களா? அதுக்கு ட்ரைனிங் வேணும். You need to train yourself. It's not something that வந்து நான் குழந்தை கையில் வந்த உடனே you become parent அப்படின்னா it is just not like that. You need some amount of thought process. You need to go at various scenarios, go through various things, and then come to an understanding. I think மின் காலத்தில் பாட்டி தாத்தா எல்லாரும் இருப்பாங்க, someone would help. இப்போ அந்த help is not forthcoming. இப்போவுமே அம்மா அப்பா இருந்தாலும் we still want to do it ourselves. அப்படி இருக்கும்போது then we need to kind of train ourselves, and that is where parenting coaches like me come into being. So in connection with the parenting coach from your last sentence, you work with children in different age groups. Yeah. So how do you make the learning more enjoyable, engaging, and more inclusive in their everyday life? Okay, so first tell them the why are they learning part. Most of the children don't know why they are learning trigonometry, why they are learning calculus, why are they learning about India states and capitals. Most of them don't understand that concept at all. நீங்க முதல்ல அந்த why சொல்லி கொடுத்தாலே they will understand. Okay, நம்ம இதுக்கு தான் கத்துக்கிறோம்.
அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வேணுங்கிறத எடுத்துப்பாங்க, வேண்டாங்கிறத they leave it. You can't expect every child to get 100 out of 100. That is just simply not possible. My second concept was that children should enjoy learning அப்படின்னா அதுக்கு teachers வந்து cannot become jokers. Teachers cannot become performers, but teachers can definitely become good listeners and also ask the children to question. I think அந்த கேப் கொடுக்கணும்னா டீச்சர்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் கொடுக்கணும். யூ கான்ட் ஹேவ் டீச்சர் டூ மல்டிபிள் திங்ஸ் அட் த சேம் டைம். I hope that makes sense. Coming to your next avataram of your life as an author, so your recent book Sri Ramayanamla, what is the idea behind Sri Ramayanam? Okay, the name itself. The name itself. So Sri Ramayanam was not something that I took just like that. When I got pregnant, my mother-in-law actually, we found out that she had stage 4 cancer. And I come from a big family. நான் இங்கே வந்தப்போ it was a big family. And to have, and I also always wanted someone above me. I didn't want to be the head of the family types. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறது எவ்வளோ சௌரியமோ அவ்வளோ சௌரியமாக நான் பார்த்துப்பேன். பிகாஸ் தட் இஸ் ஹவு ஐ லைக் இட், கம்மிங் ஃப்ரம் அ பிக் ஃபேமிலி என்னோட சைட்லேருந்து. இங்கே வரும்போது when I found that she had cancer, I think that broke me and my husband a lot, because we were trying to conceive. It was 2 years, and then the happy news comes, and then she also அவங்களுக்கும் கேன்சர் வந்துடுது அப்படிங்கிற இது வந்து was very very disheart. குழந்தை கன்ஃபார்ம் ஆர்ச்சே வந்து I had an inkling that it would be twins, because எங்கள் ஃபேமிலி சைட் எங்கள் அம்மா சைடில் there's a lot of twins-ஓட occurrences இருக்கிறதுனால. When we found it was twins, and it was supposed to be a joyous occasion, hearing something like that put us completely in இது. I started சின்ன வயசுலலாம் பாட்டி தாத்தாலாம் வந்து ராமாயணம் எல்லாம் நிறைய பேசுவோம், நாங்கள் வீட்டில் நிறைய பேசுவோம் இதை பற்றிலாம். So when we're talking about it, there came this concept of me which wanted to say the woman's angle of, because I find that is not being spoken about a lot. Everyone says Rama comes, but actually Rama vandu is supposed to be it's supposed to say Sita oda Rama. That's how Ramayanam is supposed to be spoken as. So and the concept yarum vandu kondu vandirukanga, but not as much. It's not being spoken as. So I started writing Kausalya when I heard this news. This I'm telling you was 14 years back. அப்போ ஒன்றும் புக் பப்ளிஷ் பண்ண போகிறோம் அப்படியெல்லாம் ஒரு ஆங்கிளும் கிடையாது. I started writing a poem based on Kausalya. அவங்க எப்படி இருந்தாங்க, எப்படி சைலண்ட்டாக இருந்தாங்க. She knew, Kaikai had come in as the third queen also, but even then she was silent. She knew Rama was being sent, but even then she was silent. So silent or strength அப்படின்னு. That was typically based on my mother-in-law. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் I started finding parallels in my own life. இப்போ எங்கள் பேங்க்கில் வந்து ஒரு மென்டார், என் வீட்டில் ஒரு மென்டார், அந்த மாதிரி மென்டார்ஸ் பார்த்து ஐ ஸ்டார்டட் ரைட்டிங். எழுதி முடிக்கையில் 14 years ஆகிடுது. ஆல்மோஸ்ட் லைக் வனவாசம் ஆகிடுது. 14 years ஆகும்போது ஐ மெட் திஸ் வண்டர்ஃபுல் பர்சன். ஐ டென்ட் வாண்ட் டு செல்ஃப் பப்ளிஷ். ஸோ ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் டு யார்கிட்ட கொடுக்குறது, எப்படி பண்ணுறதுன்னு. ஷி செட் வை டோன்ட் யூ டூ இட் அப்படின்னு. ஐ செட் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ஐ வெண்ட் இட் காட் டன். It became into a series because the next book that I have come up with is 3 verses அப்படின்னு சொல்லிட்டு. It's about Tiruvampavai and Tirupavai together, because most of them take it as a Vaishnavites versus Shaivites angle. I don't look at it that way. It is something that women were powerful. The idea is like this, Maulini. Women were powerful even before. Somewhere along the line we lost that. We lost that power in ourselves. So it's time that we start talking about it, because I feel once you start talking about it, bringing it out in the open, then you start reclaiming that power once again. I'm not a feminist. It's not about feminism. It's about equality. It's not about feminism. Feminism, now you don't put the opposite person down. That's not what it is. It's about making sure we grow as a unit. Through your writings, நீங்க சொன்னதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா, you bring mythology close to the younger generation. More than you are giving one perspective of whatever it has been already in the scripture, you are giving a new perspective. What is the whole idea, or what do you want the young generations to take away from your writing? Okay, see, in my course of parenting, I have understood one thing. We need to understand something called as civilizational parenting. Our civilization has already told about how a parent should be and what a parent should be. Already it has been said. And the beautiful part is it is very adaptable to modern times. இது அந்த காலத்து பேச்சு மட்டும் கிடையாது. இந்த மாடர்ன் டைம்ஸ்க்கும் அது பொருந்தும். It's just that we have lost it. We have lost so a sense of, இப்போ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறோம் as a legacy, what are we giving? What are we teaching them? That is very very important. And I believe on the writings la vandu what I wanted to make sure was mythology nu kadayadu. I believe that's history. In fact, I don't believe it as mythology. And enna portha varaikkum it's history. People get closer to that history, people get closer to that culture. I believe it makes us more human. AI can never replace that.
With so many roles in your life, which role you thought it deserved your time and energy? I don't look at it as different roles here. Everyone has been playing so many roles, Mauli. You have been playing a lot of roles. Our mothers have been playing a lot of. It's about us, I think. I think Jaisri requires more time. Okay, it's not about the roles that I play, because enakku vandu, if I'm getting more self care and self love time la, I think I might not shout when my son says amma amma amma, I might not shout back, right? So on the roles, I think is defined by that way. Currently, if your students have to describe you in 3 words, what would they describe about you? Describe me in 3 words, I don't know. I have never thought of it that way. Okay, I will tell you 3 words in which I think my students might think of me. Abdina. They might think of me as a person who listens, a person who's lazy like them. Okay, because I feel the laziest ones are the ones who make the best quick answers, quick solutions, and a person who's still trying to find herself the way they are also finding, so they are able to relate to what I have to say to them.